Live streaming is on. Okay, good evening, everyone. This evening we focusing on module 4, and we cover on question and answer, discussion, and also some language point that we are going to study in module 4. And the study is celebrated or held after we have I have sent to you the video clips of teaching last week. And my question to you is that have you watched and do all exercises in the video clip already? Have you watched and done all exercises already or not yet? For me, I have done it all. Okay, thank you. I know that mainly always hardworking. Okay, so let's go to the book all together. Okay, here the document, translation document. I hope everyone enjoyed this. Okay. Here, module 4, we learn about 4.1, advertising. And first, we learn types of advertising. Okay. Did you remember how many types of advertising from video clips? From video clips, how many types of advertising? Trong thếទាំងអស់គ្នាថា advertising របស់យើងមានប៉ុន្មានមានប៉ុន្មានចាំទេក្នុងការរៀនរបស់យើងមានបញ្ជាក់ជូនថាប៉ុន្មាននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបប្រមាណប្រភេទនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីប Like age advertising. Yeah, age advertising, you are right. Age advertising, okay. Yes, they are, you see, word of mouth, mail shot, TV commercial, spam, banners, newspaper adverts, brochures, and sample. You know, from question 1 to 8, they are comments that made by students talking about the 8 type of advertising. Okay, can you recognize them in each completion? Okay, តើយើងមានបានយើងដឹងថាត្រូវបំពេញកន្លែងណាខ្លះដែរទេនៅក្នុងលំហាត់ទាំង3នេះសំណួរទាំង3នេះ ជាការបំពេញណាទាំងអស់គ្នា Okay. Did you know all? For me, I have done it all, but I don't know if it's right or wrong. Okay, so tell me what you have done. One is mail shots. Okay, 2. 2, TV commercials. Okay, 3. 3, word of mouth. And 4. Brochures. 5. Sample. 6. Newspaper adverts. 7. Spam. 8. Banners. Okay. Oh, thank you, Miley. You have 2 mistakes.
7 and 8. But no problem. You have done a great job. Okay, so you have 3 mistakes, or 2 mistakes. I'm sorry, 2 mistakes only. Oh, I forgot to. Okay, here. Let me voice to Telegram a bit. Okay, mainly you have done correctly. Thank you so much. Only 2 that has a mistake. Totally, you did great job for that. Okay. Here the answer of all the 8 completion. All the 8 completion. Yes. So one, pizza delivery firms often do mail shot in the local area. It's cheap, but lots of people probably throw the leaflet away. Probably. Okay. 2, Yes. TV commercial reach millions of people, but they are so expensive. 3, I tend to listen to my friends' recommendation more than anything else. So word of mouth is probably the most effective. 4, people use brochures less and less because they can go online if they want to find out what's available. And 5, it's great when you get free sample because you can really see what it's like. And 6, I suppose it's good if you are looking for a job locally and newspaper and relatively cheap. Probably. That's most. Okay. If 7, I'm not sure about banner. When I visit website, I don't think I even notice them. And 8, I used to irritate. It used to irritate me, but my new antivirus software seems to block any spam from my inbox. Okay, so we have 8 answer already, and mainly you have 7 and 8. Uh, you can make it a little bit uh, confusing for that. And the word, yeah, this word I already read and translate in the video clip already. I have read already, so no need to read again. But here the meaning: mail, word of mouth, mail shot, TV commercial, spam, banners, newspaper adverts, brochures, and sample. And now about listening. This is the text of listening. So we have exercise 3, one more, but this is your own exercise that you need to add comment to that. If you think that you want to add comment, you can comment 8, 1 for 8 for 1 types, and so you have to comment 8 like them, but you have to think about cost, location, number of people who see it, and how long they see it for. លំហាត់លេខ3ជាលំហាត់ធ្វើខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាយើងឲ្យ comment ដូចនិស្សិត2នាក់ដែល comment 8ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងឲ្យ comment ទៅលើ8អញ្ចឹងដែរទៅប៉ុន្តែនិយាយខុសពីពួកគាត់ចំពោះចំណុចមួយហ្នឹងណាដោយនិយាយពីតម្លៃនិយាយពីទីតាំងនិយាយពីមនុស្សដែលមើលវានិងនិយាយពីតើមនុស្សមើលវារយៈពេលយូរប៉ុណ្ណា Okay, so exercise 3 has no answer for you. Exercise 4. There are 2 exercises.
Number 4, you have to listen someone who run a business giving a presentation to a group of marketing managers on how successful to advertise on the internet. Which techniques does he mention? Okay, mention means speak or say. Mention ក្នុងលំហាត់លេខ 4 នេះគេចង់ឲ្យយើងថាស្ដាប់ទៅស្រង់មើលតើគាត់មានវិធីសាស្ត្រប្រមាណយ៉ាងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអនឡាញណាពីតិចនិចបច្ចេកទេសប្រមាណ and then exercise 5 you need to listen again but remember I play already in the video clip teaching so by now I will play again for you so that you make some changes for answer if you think that you have answer not correct by now. Okay, so you need to choose the best ending for the sentence. This is the sentence but not finished yet, so you have to complete choosing A, B or C for each exercise to make sure that your sentence is correct according to the information you will listen in the recording I will play. So I start play by now. Okay, wait a moment. Meili, have you listened? Meili, have you listened? And what others besides Meili? Module 4, Listening Script 4.1, Advertising on the Web. Imagine you have a new product or a new service and you want the world to know about it. One way would be to write the advertisement onto 10 or 100 or 1,000 pieces of paper and drop them from the sky over your town or city. Someone on the ground might pick one up and read it, maybe 2 or 3 people. On the other hand, the wind might blow them away. Now, imagine doing the same thing, but this time throwing them into the air with adverts for every other product or service in the world. You probably wouldn't do it, would you? Well, unfortunately, that's what it's like to advertise on the internet. Trying to make your product, service, or website known to the rest of the internet community can be very, very frustrating. Not only making it known, but getting visitors to actually visit the site can seem impossible. But there are ways to overcome the impossible when advertising on the internet, as long as you follow 3 rules. So, rule number 1. The first thing is to remember that people use search engines. So whenever someone types in a keyword linked to your business, your site needs to appear in the top 50 or so listings in all of the major search engines. Any lower, and no one will ever find you. My second rule is that it's a good idea to spend some useful time and effort on getting your links on other sites. This is an excellent, though very time-consuming way to increase visitors. You can do this by sharing links with other companies, so they have a link on your site and you put one on theirs. Or perhaps through a site review which recommends your products. Also remember that the more links you have elsewhere, the more likely people are to find you through a search engine. My third tip is never to pay for advertising on the web. I think that unless you have a very good reason, it's a waste of money. With so many ways to get free advertising, I've found very little reason to pay for things like banners to promote my site. So, those are my 3 starting points for anyone thinking of web advertising. Before we finish, don't forget that a memorable domain name that people can easily type will help. Email campaigns can work and are an easy way to get traffic to the site, though it doesn't last long. What might be better is to have a monthly newsletter, which people sign up for.
I've found this to be very effective and more positive than sending spam. Then there are contests with prizes or anything free, maybe some software or cool graphics. Once you've got people visiting the site, keep statistics on how many people visit per day and how often people return to the site. In other words, find out who they are, how old they are, where they come from, what they like doing in their free time. You can get this kind of information by asking them to subscribe to your newsletter, for example, by telling them that. Okay, very sorry that Mainly cannot hear anything because of your internet, I think. Can you rejoin that? Yes, Okay. Sorry, maybe your internet problem or my internet problem, but because I also checked with my device as well, it's okay. I put my device, my iPhone also to check that. I'm afraid that the problem like this, but no problem from me. So the problem may be from your side. Okay, so I'll look at answer to answer number 4. Exercise 4. Okay, exercise 4. Exercise 4. Did you answer anything, Miley? yes, I wrote some of them in my notebook. Okay, so can you read that for me? Yes, he mentioned these 3 rules. Okay. One is use search engines to put your name at the top of listing. Second, sharing links with other companies. Okay. And third, get free advertising. Okay. Yes, you're right. He said 3 things. First, just you know that people's use search engine. Okay. And second thing is that you need to put your site on the top. How to put on your site on the top? If below than 50, he means people never find you, and at last you should get a free advertising. How to get free advertising? We can use email, we can use monthly newsletter, we can use links with other site. If you have website and then you link your website with other, so that other can use your site and you can use their site, so we can get free each other through each other. It means that if they can use your site free, you can use their site free. So doing this, from day to day, your website become well known. Make sure that first time try to get from free advertising. Don't pay if you don't have experience yet. For example, I saw people like on Facebook to sell products. At first time, they don't pay money. They don't pay money at all. They just live it among the friends and also ask the friend to share. And after that, they have enough fun. They think that they want to have more benefits, so they pay money when they are skillful in life already. If we are not skillful yet, we spend lots of money that with nothing. That's what he mean. Okay, so in short, in summary, for the answer, that he tell us to use 3 techniques. First one, remember that people use search engine. Search engine, we know most people know that
Google is the best search engine. And then the second thing is that you have to try for free advertising first. And third thing is that you have to make your site appear on the top. So you have to update it almost every day. You know, sometimes you need to put newsletters. The letter or the text that you advertise for people to read. Okay, to read. So when people know news from your website every day, they will put your website on their notification. So it means most of the time your website will be up on the top and get the free advertising. And also last one that he also recommend, he said we should make a competition with your advertising, that people who watch your website will get some benefits. Okay. So look at exercise 5, everyone. Look at exercise 5. Exercise 4, there are, again, if you want to write down 3 tips he provide. People use search engine, try to put your website on the top, and try to get from free advertising. And the last thing he add is that we have to put a competition for to make your advertising well known. Okay, 5. Exercise 5. The speaker compare throwing the adverts into the air to A, internet advertising, B, was wasting money on advertising, C, advertising with leaflet. Which one you choose? It's A. A, you are right. A, you are right. Okay, A, you are right. A. And then 2. His first piece of advice is to A, make sure people find you on the search engine. B, make sure people visit the search engine. C, set up the search engine. The best one is A. A, you are right. A. Spend plenty of time on promoting other on your site, creating links to increase traffic, recommending your product on the other side. Answer? It's B. Answer is B. Yeah, B. Like my YouTube channel, you know, I usually drop link to Telegram group. So there are many students know my channel. So they subscribe, you know, for my new channel for your class. I have more than 100 subscribers. Actually, I don't want any subscribe because I think that it's internal use. But people try to subscribe. Like, you know, I have different channel. Year 1, semester 1, I have one channel. Year 2, semester 2, another channel. Year 2, semester 1, and also, so I have 5 channels for English study, for English teaching. I don't want student in year 2 go to see lesson or unit or module in year 1. They can see. If they want to see my other live or uploaded video, they can go to another channel. I don't want make people conflicts with their idea to watch my video later. Okay, so number 4, the speaker A, think email can be effective. B is doubtful about using email.
C, never sends marketing emails. So It's A. Think letter email A. can be effective. Good. And last one, it's good idea to A, give free samples away at the beginning. B, make the website free to visit. C, offer something free to encourage people to return. The answer is C. C, you're right. You know, if we read all the question and answer, it seems that all are correct, but we choose the best one. We choose the best one, remember. យើងមើលចម្លើយក្នុងហ្នឹងគឺដូចជាត្រូវទាំងអស់ណាព្រោះមានសិស្សថ្នាក់ផ្សេងណាគាត់ថាមើលទៅត្រូវទាំងអស់គ្រូពិបាករើសគេឲ្យជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺអ្វីដែលមានសរសេរហ្នឹងគឺអ្វីគាត់និយាយទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងសឹងថាគ្រប់ចំណុចប៉ុន្តែគេឲ្យជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតដឹងថាត្រូវហើយទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែយកអាណាដែលត្រូវជាងគេណាអូខេ Now we learn speaking. This is your self-study, but with my guidance in the video clips, also by Nerve. Okay, I'm afraid not many people like mainly read and watch and do exercises. So I need to reteach, okay, but not as detailed as in the video clips. A short presentation. To make a short presentation, we need time to make, to prepare here. You read here, work in pair. Each of you has 1 minute to make notes and prepare short presentation using some of the expression above. So even though I teach your class, that it look like my presentation, but not short presentation, a long presentation. I already have set some preparation for talking into your class, right? So step by step, I have, from one class to another, if you watch again with other class, you will see that I don't always make the same, something a little bit different. Not completely different, just at least 30% of each of my presentation is not the same. So why I can do that? Because I prepare before I teach your class. I prepare since yesterday what I should talk, what I should start, what I should explain, and what is my strategy. My strategy to students who never watch the video clips. Okay, something like this. So always think before you speak. So prepare before you speak. Here, the language that you may use in your presentation. Okay, and this language point also the speaker that you hear in the listening speak all of them. Okay, the first thing is it's a good idea you can do this by also remember that my third tip is never to, before we finish, don't forget what might be better is so. Okay, អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចាំណាពេលដែលយើងធ្វើ presentation មិនថាក្នុងមុខវិជ្ជាអង់គ្លេសឬមុខវិជ្ជាអ្វីផ្សេងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ prepare ជាមុនណា make notes and prepare. Okay, make note and prepare. If you have enough time, make note and practice speaking in front of a mirror, and also record your voice and play to listen by yourself so that you can know that where you can reduce, where you can add more, and what language fluency you need to create. So, when people listen to your presentation, they feel that they have, they sit and listen to you and they feel smoothly with your speaking. Okay, so that's what my idea about presentation. Not only my idea, also the idea suggested by the lesson, and also I share my
my experience. Okay, so what you need to do, student A, you have to talk about what important to remember when deciding what type advertising to use. Okay, you know, AU, Asia Euro University, usually use leaflet to deliver almost not almost, most high school in Cambodia receive leaflet from AU. I also join the campaign every year, but except the year of 2020 and 21 that we don't have chance to visit all high school in Cambodia because of the COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic. Pandemic, it means that the transmit of disease globally. Okay, so we are transmission of the disease, and one word we use, pandemic. And student B, what is important to remember about your target consumer when planning an advertising campaign? You know, consumer, we have wholesaler, we have retailer, we have customer, and we have consumer. What they are different? What are they different? ក្នុងពាក្យ business យើងមាន wholesaler តមកមាន retailer តមកមាន customer តមកមាន consumer. Okay, តើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច wholesaler គឺអ្នកលក់ដុំលោកគ្រូ បាទអ្នកដែលទទួលផ្ទាល់ពីរោងចក្រណាអូខេ បាទហើយបន្ទាប់មក retailer ជាអ្នកលក់រាយជាអ្នកយកពីអ្នកលក់ដុំយកមកលក់បន្តបាទបន្ទាប់មក customer ជាអតិថិជនរីឯ consumer ជាអ្នកប្រើប្រាស់លោកគ្រូ Okay, very good. So the problem is that students usually ask what is the difference between customer and consumer. មានសិស្សសួរថាស្អីទៅ customer ស្អីទៅ consumer ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអំពីហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា customer ពេលខ្លះគាត់ទិញផលិតផលទៅមិនប្រកាសថាគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ទេលោកគ្រូពេលខ្លះគាត់អាចយកទៅលក់តដូចជា retailer ក៏ជា customer ដែរគាត់ជា customer របស់ wholesaler លោកគ្រូបាទរីឯ consumer គឺគាត់ទិញទៅគាត់ដឹងតែយកទៅប្រើប្រាស់ហ្មងគ្រូ អូខេខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធព្រោះនេះត្រូវនឹងជំនាញពួកយើងរៀន marketing ណាខ្ញុំស្ដាប់លើគ្រូ marketing គាត់បញ្យល់ណាគាត់ថា customer ហ្នឹងដូចមិនលេងនិយាយអញ្ចឹងគឺទិញយកមកប្រើផងឬក៏ជួនកាលក៏គាត់លក់តទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេល consumer គឺអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយមកមានលក់អីទៀតទេយកទិញទៅគឺដឹងតែប្រើហើយអញ្ចឹងណាពេល customer ដូចជាក្រុមអ្នកលក់ online ក្រុមលក់ online ក៏អត់មានលុយទិញអីវ៉ាន់ទៅ stock ទុកទេអាហ្នឹងគាត់ជា customer ហើយតែ retailer គាត់មានលុយទិញ stock ទុកណាអាហ្នឹងគាត់បញ្យល់ខ្ញុំស្ដាប់លើគ្រូ marketing គាត់បញ្យល់គាត់ទិញ stock ទុកហ្មងដល់ពេល customer ក៏អត់មានលុយទិញ stock ទុកទេគាត់ចាំ line ទៅគេយកប៉ុន្មានគាត់ទៅយកពីretailer យកមកតទៅលក់តហើយអីវ៉ាន់គាត់ដូរបានទេព្រោះគាត់ទិញរាយពីគេមកដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអ្នកលក់ online សូមអភ័យទោសបើសិនជាប៉ះពាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលក់ online លក់ថ្លៃណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងទីផ្សារជាក់ស្ដែងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំទិញខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនវាយប្រហារទេព្រោះអ្នកលក់ online ខ្លះគេជា retailer ដែរអញ្ចឹងគេលក់ retailer ផងគេ online ផងអញ្ចឹងគេអត់អីទេអីវ៉ាន់ចង់ដូរប៉ុន្មានដងក៏អត់អីដែរតែបើ customer ហ្មងក៏អត់មានអីវ៉ាន់ដូរយើងទេគេយកពីគេប៉ុន្មានមកប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់លក់ថ្លៃណាស់ព្រោះគាត់ទិញពីគេមកក៏ថ្លៃដែរមូលហេតុលក់ថ្លៃគឺមកពីទិញថ្លៃដូចជាខ្ញុំអ្នកលក់ online ម្នាក់គាត់លក់នេះកាស Apple គាត់ថាកាស Apple ហ្នឹងដូចស៊ីនមក 99% តែតម្លៃ$30ប៉ុន្តែខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់នាំចូលអាកាស Apple ដែលថាប្រហាក់ប្រហែលស៊ីនហ្នឹងណានាំចូលពីប្រទេសចិនមកតែ$5ទេណាតម្លៃបងពុនហើយតែ$5ទេអញ្ចឹងគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំអីគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំដូចថាក្នុងនាម
ខ្ញុំទិញចែកបងប្អូនខ្ញុំអត់ប្រើទេខ្ញុំទិញចែកគេអញ្ចឹងទិញកាដូឲ្យគេគ្រូអំណើតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទិញវាគាត់គាត់លក់ឲ្យតែ7 8រៀលទេហើយមកតែមួយហ្នឹងមានដាក់អាយមីមានអីដូចគ្នាដល់ពេលគាត់លក់ឲ្យអ្នកទិញពីគាត់ណាអនឡាញគាត់លក់$30គឺថ្លៃណាគឺគាត់ទិញពីអ្នក retailer ទៅតែ$6-7ទេតែគាត់យកទៅលក់$30ថ្លៃណាគាត់លក់ចំណេញខ្លាំងហើយគាត់អត់មានបាច់ខ្លាចខូចអីទេគាត់លក់ផុតគឺផុតហើយអាហ្នឹង customer អាហ្នឹងខ្ញុំលើគ្រូ marketing គាត់បញ្យល់គាត់ថា customer ច្រើនអត់មានទីតាំងទេបើ retailer គេមានទីតាំងអញ្ចឹងចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបញ្យល់អញ្ចឹងទៅបើស្អីគេសួរព្រោះសំណួរបើគឺយើងឆ្លើយមិនក៏ត្រូវដែរសំណួរបើកដោយសារវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយពីរឿង consumer និង customer ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែដូចមេលីនិយាយ customer យើងក៏ដូច retailer ដែរដូចគ្នាណាតែ consumer អត់ទេប្រើប្រាស់ចុងក្រោយប៉ុន្តែពាក្យ consumer ហ្នឹងបើសិនជាក្នុងបរិស្ថាន consumer គេសំដៅទៅលើសត្វដែលมันមានលក្ខណៈធម្មជាតិបង្កើតអាហារខ្លួនឯងគឺយកអាហារគេយកមកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដូចជាមនុស្សដូចជាសត្វហ្នឹងគេហៅ consumer ដល់ពេល producer គឺពួករុក្ខជាតិដែលគាត់អត់មានទៅរកចំណីណាបានទេគាត់ដោះតាណាទៅនឹងឯងគឺចំណីគាត់គឺទឹកនៅក្រោមដីជីជាតិហើយនឹងរស្មីសង្យោគគឺគាត់ផលិតអាហាររបស់គាត់ទឹកហើយនឹងជីជាតិបឺតចូលទៅជាមួយនឹងរស្មីសង្យោគកើតទៅជាអាហារចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់ទៅហើយយើងទៅបេះទៅបោចទៅសម្រាប់យកមកហូបតទៀតអាហ្នឹងយើងជា consumer ប៉ុន្តែពួកយើងពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅក៏คล้ายជាចំណីរបស់ក្រុមមួយទៀតគេហៅថា decomposer ហើយ decomposer នោះទៀតពេលដែលគាត់ស្លាប់អស់ទៅគាត់คล้ายតែជា soil ទៅជាដីវិញណាអូខេអញ្ចឹងគេហៅថាវដ្តនៃជីវិតនឹងបរិស្ថានណាពួកខ្ញុំធ្លាប់បរៀនមុខវិជ្ជាបរិស្ថានកាលពីមុនយើងមានសាលាយើងមានមុខវិជ្ជាបរិស្ថានមួយទៀតកាលពីមុនណាថ្នាក់ foundation year ប៉ុន្តែឥឡូវក្រោយមកឃើញថាវាមិនសូវត្រូវនឹងជំនាញអញ្ចឹងក៏លុបមុខវិជ្ជាបរិស្ថាននឹងចោលទៅអូខេបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនិយាយរឿងនេះវែងdo you think that a good idea to have advertising authority advertising standards okay here advertising standard in our country do you know who control advertising did you know in our country ក្នុងប្រទេសយើងមានអាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងដែរមានទេដូចជាអត់មានទេលោកគ្រូអត់មានទេមានប៉ុន្តែអន្តរក្រសួងយើងមិនទាន់បង្កើតស្ថាប័នច្បាស់ទេអន្តរក្រសួងគឺក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងប្រើក្រសួង3ដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងណាអូខេប៉ុន្តែសម្រាប់នៅប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសអាមេរិកប្រទេសដែលប្រទេសក្រុម G7 ហ្នឹងគឺមានadvertising standard do you know who control advertising in your country we know that there are we call integrated ministry គឺមានអន្តរក្រសួងណាគឺយើងមើលពេលមានបញ្ហាគឺក្រសួងទាំង3ពាក់ព័ន្ធហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធវប្បធម៌អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅនេះគេមានមួយដូចតុលាការគឺហៅ ASA read about ASA so everyone I have already translate for this here the advertising standard authority translate in Khmer អាជ្ញាធរស្តង់ដារនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម works to keep advertising legal decent honest and truthful the ASA resolves thousands of complaints each year it judges advertisement direct marketing sales promotions against a set of codes and its rulings are made independently of both government and advertising industry គឺដូចតុលាការអញ្ចឹងណាគេមាន code ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច
បើយើងបកប្រែថាក្រមប្រតិបត្តិប៉ុន្តែនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គេហៅច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីហ្នឹងណាច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីគឺជាច្បាប់អ្វីគឺជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិលធម៌សង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសិលធម៌សង្គមមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទេដូចថាមិនគួរផ្សព្វផ្សាយកុហកមិនគួរផ្សព្វផ្សាយឆបោកមិនគួរផ្សព្វផ្សាយញុះញង់ប៉ុន្តែញុះញង់ខ្លាចជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌឥឡូវខ្លាចជា penal code ទៅពាក្យកូដហ្នឹងបើសិនជាធម្មតាមានន័យថាលេខកូដដល់ពេលក្នុងច្បាប់គេហៅក្រមប្រតិបត្តិឬក៏រដ្ឋប្រវេណីខ្មែរយើង civil code គឺរដ្ឋប្រវេណីអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពាក្យថា code ហ្នឹងគឺរដ្ឋប្រវេណីគឺជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិលធម៌សង្គមណាសិលធម៌សង្គមដូចអ្នកលក់លេគាត់ពាក់សិចស៊ីខ្លាំងគាត់ពាក់សិចស៊ីខ្លាំងអញ្ចឹងគេគិតថាវាមិនសមអញ្ចឹងគេក៏បិទកុំឲ្យគាត់សិចស៊ីណាប៉ុន្តែឥឡូវគឺចាប់ដើមចេញបដាវិញណាខ្មែរយើងឆាប់ភ្លេចតិចណាមិនខ្មែរយើងឯងមនុស្សមួយចំនួនអធិស្ឋានណានិយាយខ្មែរអញ្ចឹងនិយាយជាតិទាំងមូលឯងមនុស្សមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តភ្លេចណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងដូចអត់ធ្ងន់ធ្ងរទេគាត់ស្លៀកពាក់អីស្លៀកទៅព្រោះអាហ្នឹងខ្លួនរបស់គាត់តាណាអូខេខ្លួនរបស់គាត់តាខ្ញុំចំណាំនិយាយលេងថាគេស្លៀកពាក់ឲ្យមើលទៅរួចចាំបាច់ឈឺឆ្អាលអីមិនលីយល់ដូចខ្ញុំទេអូខេបាទគ្រូគេស្លៀកពាក់ឲ្យមើលទៅខ្លួនរបស់គេសោះហ្នឹងក៏ម្នាក់ស្អុះស្អាប់ជាមួយដល់ហើយធ្វើឲ្យគេលែងពាក់អស់លេងអូខេអញ្ចឹងនេះជាអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារអញ្ចឹងគេមាន3ករណីណា Here are 3 cases the ASA has recently dealt with. Read each case study afterwards. Discuss the following. Is the type of advertising mentioned common in your country? According to me, I say no. And about you? Oh, bây giờ toàn vậy thả toàn ăn là tại bộ nhầm bàn bởi điện trong video clip ấy. Okay, mainly, can you answer? Do you think that yes or no, this one? Yes. Yes. Okay. Do you think advertisers were completely wrong in each case study? I think some of them are wrong and Okay. one of them is kind of not wrong. Okay. Yeah, one is correct and another one is two more wrong. Okay. I think so, like case study 2. Okay, case study 2. Yes, I yes. think not wrong. Okay. And one more. Have you had any similar experience with advertising? No, I haven't. Yeah, I haven't too. I haven't any experience like this. Because when I buy something, I usually read as clearly as possible before I decide. Not like this. Okay. And case study 1. Most Q bought a copy of Teenager's Girl magazine Shout for her 12 years old daughter. However, her daughter responded to an advertisement for ringtone offering 2 tones 75p each. P here refer to pence. Pen is smaller than shilling and shilling is smaller than pound. In English currency, we have 1 pound equal 12 shilling and 1 shilling equal 12 pence, as I learned from Essential English Book 1. But I don't know now how it changed. Okay. អានឹងជាຂະຫນາດលុយរបស់អង់គ្លេសអា P ហ្នឹងគេហៅ pence
pen ហ្នឹងគឺមានន័យថា12 pen បានស្មើ1 shilling ហើយ12 shilling បានស្មើនឹង1 pound អញ្ចឹងណា Okay, so continue my reading. I read again before after video clip I already read, so now I read again. In large red figures further down the page, the small print were details the standard cost for tones, graphics, and animation, which amounted to 4.50 pounds. The daughter only saw 75 pence each in bold and didn't realize the offer was a subscription service. She began receiving lots of ringtones and paying 1.50 pounds each time. Mr. Q was astonished and angry that a magazine aimed at children could contain such an advertisement. The ASA launched a formal investigation. Case study 2. Almost 300 people contacted the ASA to complain about a TV commercial for soft drink Fantasy. The adverts showed people drinking the company's product Fanta Light and then spitting it out. The idea was that some people don't like Fanta Light, but they would like the new drink Fantasy. The majority of the people who complained said the adverts would cause bad behavior in children. The company said their target audience was 16 to 24-year-olds and not younger children. However, the ASA was concerned that young children would see that advert as fun and encourage them to spit. For this reason, it was agreed that the adverts could only be shown after 9 o'clock in the evening. Yes, this is case study 2. And case study 3. Normally, Mr. A only buys, must A, sorry, not Mr. Must here refer to people who don't want to get Mr. or Mrs. So they can get must instead of madam or must, the same. Normally, Ms. A only buys organic or natural yogurt, but she decided to buy Danone's new range of shaped yogurts when she saw the advertisement saying that shape is simply a virtually fat-free yogurt packed with real fruit. And because there are no artificial sweeteners, preservatives, or colorant, the delicious natural fruit flavors can really come through. However, when Ms. A got yogurts home, she saw 11 additives on the ingredient list. She contacted the ASA via its online complaints form. 8 other people also complained about the claim that the product had nothing added to the fruit. Okay. So look at exercise 3. Exercise 3 looks at comments below about the 3 cases studied from ASA. Which case does each comment refer to? Okay. It's your turn, Meili and other students, about the answer. 1. The company could argue that all the information was provided. In what case? In what case? The common one is referred to case study 1. Okay, good. Case study 1. And then 2. The customers needn't have bought if they didn't like the ingredients that were included. Yes? In what case? Refer to case study 3. Case study 3. Okay. And number 3. Number 3. Number 3 refer to case study 2. Case study 3 actually. Number 4. The company must have known
that children would copy the image. Case study. Case study 2. 2, you're right. Number 4, people should always check the items, the terms and condition. Case study 1. Case study 1, okay, you're right. And number 6, in this case, the company couldn't show the advert during the day. Case study 2. Case study 2, yeah. And number 7, the rules say advertiser mustn't take advantages of younger readers. Case study 1. Case study 1, okay, you're right. So you have only one mistake for this. No worry about mistake because we are in learning. Better than people did not do anything. Let me show answer in here. Let me show answer in here. No, what problem? Yes, everyone. Oh, what the problem? Okay, look. The answer here. 1 case study 1, 2 case study 3, 3 case study 3, 4 case study 2, 5 case study 1, 6 case study 2, and 7 case study 1. And then exercise 4, look back at the 7 comments in exercise 3, underline the modal verbs in each sentence and write in this summary. So I write already. I underline for you already. Number 1, could. Number 2, needn't. Number 3, should. Number 4, must. Number 5, should. Number 6, couldn't. Number 7, mustn't. So these are called modal verbs. So everyone, and mainly, what are modal verbs? Did you remember from video clips? What are modal verbs? Modal verb វាជាកិរិយាសព្ទជំនួយដល់កិរិយាសព្ទចម្បង teacher. អូខេត្រឹមត្រូវកិរិយាសព្ទជួយវាជួយយ៉ាងម៉េចជួយវាជួយបន្ថែមន័យទៅកាន់កិរិយាសព្ទចម្បងហ្នឹងឲ្យមានន័យខ្លាំងឬក៏មានន័យខ្សោយ Okay, you are right. You really watch my video clips. Clearly, I mean that. You remember clearly. អញ្ចឹងmodal verb អ្នកទាំងគ្នាក៏ដូចជា mainly modal verb គឺជា verb ដែលយើងបន្ថែមទៅលើ verb កិរិយាសព្ទចម្បងឬគេហៅថា main verb មិនបានហៅកិរិយាសព្ទចម្បងព្រោះប្រយោគមួយហ្នឹងកាលណាដកកិរិយាសព្ទហ្នឹងចេញគឺអត់មានន័យទេណាឧបមាថា I know you clearly អាហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយតែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយនាំឲ្យអត់សូវច្បាស់ I may know you at one place ខ្ញុំប្រហែលជាស្គាល់អ្នកឯងនៅកន្លែងណាមួយអាហ្នឹងគឺធ្វើន័យខ្សោយមួយទៀត I go home I must go home អញ្ចឹងមកសឹងធ្វើឲ្យន័យ go ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដំបូងនិយាយធម្មតាទេ I go home ដល់គេនិយាយ oh please come here to get something like this and like that. Please take one glass, for example. You may say, no, I must go home. នេះយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹង modal verb អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ main verb ហ្នឹងពីន័យធម្មតាទៅន័យខ្លាំងឬន័យខ្សោយណាន័យខ្សោយ modal verb ទាំងអស់មាន8ក្រុមតែ modal verb គេហៅឈ្មោះធំវាគឺ modals អញ្ចឹងហៅឈ្មោះធំវាគឺ modal
ហើយវាមាន modal verb modal auxiliary modal auxiliary មានតែ3ពាក្យទេគឺ be have និង do អាហ្នឹង modal auxiliary ដល់ពេលមួយទៀតមាន modal verb modal verb គឺយើងអាចសម្គាល់វាតាមរយៈ 3M and 3 pair 3M and 3 pair អូខេដល់មេលីធ្លាប់រៀនជួបទេ4ចាំ modal verb ហ្នឹងធ្លាប់រៀនពីមុនច្រើនតែផ្លេចហើយបាទមានមេមាន might មាន must ហ្នឹងគេហៅ 3M 3M មួយទៀតគឺ 3 pair គឺ will would shall should can could ចឹង modal verb គឺមានដល់កម្រិតហ្នឹងទៀតណាអាហ្នឹង modal verb modal auxiliary តមកមាន semi modal មិនសមីនិងអានsemi modal semi modal មាន3ពាក្យ there use to and need មិនបានគេហៅវា semi modal អាហ្នឹងតែពិតវា modal verb ពាក់កណ្ដាល verb ធម្មតាពាក់កណ្ដាលចំពោះ there ចំពោះ used to ប្រើតែឯងអត់បានតែថែម verb មួយទៀតបើ need អត់ទេ need ប្រើតែឯងបានណាហើយវាអាចធ្វើជា question ខ្លួនឯងក៏បានឬប្រើគេស័ព្ទជំនួយក៏បានដល់ used to គេប្រើ did subject used to ដល់ពេល there យើងអាចប្រើ do ឬ did ក៏បានឬក៏ប្រើ there ខ្លួនវាក៏បានក្នុងការធ្វើសំណួរណា need ក៏អញ្ចឹងណាបរិស័ទក៏អញ្ចឹងប្រើ don't need ក៏បាន need then ក៏បានអាហ្នឹងហៅ semi modal អស់អាហ្នឹង modal នៅទៀតគឺមាន modal like verb modal like verb ដោយសារនេះខ្ញុំខ້ອຍ font តិចដើម្បីឲ្យរុញមិនថយផងរុញទៅឡើងលើតិចខ្ញុំតន update នេះ modal like verb មានអីខ្លះមេលីធ្លាប់ដឹងទេឬអ្នកណាផ្សេងធ្លាប់ដឹងមានដូចជាធ្លាប់ដឹងចាយើងប្រើរាល់ថ្ងៃតែថាយើងអត់ចាំឈ្មោះណាមាន have to មាន be allowed to មាន be supposed to អញ្ចឹង modal វាមានច្រើនដែរក៏ទៅ sorry teacher ចុះ ought to ចា អូខេ ought to មួយទៀតផ្លេច ought to នៅកន្លែង semi modal verb ought to ណា ought to ផ្លេច ought to មួយណា ought to អូខេ thank you ought to ហ្នឹងក៏ក្នុង semi modal verb ដែរមិនក្នុង modal ទេអញ្ចឹងសួរថាមេរៀនយើងនិយាយមករៀនកន្លែងណាមេរៀនយើងគឺនិយាយរៀនតែកន្លែងនេះឯងកន្លែងនេះណាកន្លែង 3M 3 pair ទេប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹង modal like verb គឺសំខាន់គឺ have to សំខាន់ណាស់ប្រើក្នុងគូជាមួយ modal verb សម្រាប់បដិសេធទៅលើ must អូខេ must កាលណាយើងប្រើ mustn't វាមានន័យទៅជា prohibition ទៅជាការហាមឃាត់ប៉ុន្តែក្នុង obligation មកថា you must watch the video clip ហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ច obligation ណាបើយើងមិនមើល video clip យើងរៀន online ចេះទេហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ចហើយត្រូវតែមើលតែបើយើងមិនមើលក៏មិនដឹងពីណាទៅខំយើងកើតដែរណាចុះបើបដិសេធវិញបដិសេធយើងអាចប្រើ mustn't បានទេក្នុង obligation យើងប្រើ don't have to វិញណាឬក៏ doesn't have to បើប្រើ mustn't ទៅន័យផ្សេង you mustn't watch the video clip ទៅហាមវិញហ៊ានតែមើលខុសច្បាប់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងវាកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀននេះក្នុងមេរៀនយើងនេះមេរៀនទី4យើងនេះរៀន modal កម្រិតនេះសិន
តែទៅមុខទៀត model កម្រិតផ្សេងណាអញ្ចឹង model យើងអា model ខាងលើនេះគេរៀនតាមពីកម្រិតទាបមកហើយអញ្ចឹងយើងអត់រៀនទេmodel auxiliary នេះគឺអត់រៀនទេគឺក្នុងសភៅកម្រិតយើងនេះអត់រៀនហ្មងក្រុមហ្នឹងតែយើងរៀនដល់ក្រុមនេះអញ្ចឹងយើងដល់កម្រិតទី2យើងទៅដល់កម្រិតទី2ទេអញ្ចឹងយើងមានកម្រិត3និងកម្រិត4កម្រិតចុងក្រោយណាកម្រិត4គឺចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងរៀនដល់កម្រិត2ហើយណាអញ្ចឹងយើងដល់ភាគ2នៃ modal verb អូខេភាគ2នៃ modal verb ខ្ញុំបានបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូ clip ហើយបើខ្ញុំបញ្យល់ទៀតវាខាតពេលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចម្លើយមកវិញណា Look at the 7 comments in exercise 3 Underline the modal verb in each sentence and write it in this summary so underline វាហើយយកអាហ្នឹងមកបំពេញនៅទីនេះ possibility ប្រើ can could teacher can could you're right can could and must obligation mustn't okay mustn't advice should criticism should that teacher okay deduction must ហើយមានបូកនឹង have បូកនឹង verb 3មិនបានមានបូកនឹង verb 3ចឹងទេមិនបានបូកនឹង verb 3មិនបានមានបូកនឹង verb 3 verb 3គឺ verb ខ្ទង់ទី3 verb ខ្ទង់ទី3មិនបានត្រូវបូកនឹង verb 3 ខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាហ្នឹងទម្រង់នេះ past tense must យើងរក past tense អត់មានទេ must រក past tense អត់មានទេ must អត់មាន past tense ទេអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាចជា past tense គឺpast tense គឺ modal អូខេeveryone past tense of modal verb ទៀតខ្ញុំដាក់រូបមន្តឲ្យណា past tense of modal verb នេះនៅក្នុងលំហាត់លេខ5នេះអូចេញអានឹងរហូតចឹង Okay lack of obligation we use don't have to and needn't okay needn't ហើយអានឹងមានអាចដាក់ have plus verb 3ដែរណា verb 3ដែរដាក់វាទៅក្រោយកុំឲ្យបាំងអក្សរណាគេរុញវាទៅក្រោយនេះ needn't plus have plus verb 3 and last one no possibility can't and couldn't okay couldn't you couldn't and here exercise 5 which sentence refer to the past and here are these modal verb form how are the modal verb form អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនsentence ណាមួយជា past tense នេះបងប្អូនមើលនេះ past tense របស់វាណាគឺ didn't have bought ឃើញទេមួយទៀត must have known គឺ sentence 2 and sentence 4 យ៉ាង answer sentence 2
plus sentence 4. Sorry. How they are formed? They are formed modal verb plus have plus verb 3 equal past tense អញ្ចឹងយើងចាំ modal verb វាអត់មានទម្រង់ past tense ទេបើដាក់វាទៅ past tense គឺមានរូបមន្តហ្នឹង can ក៏ប្រើក្នុង present tense could ក៏ប្រើក្នុង present tense ដែរតែដល់ពេលយើងចង់ធ្វើទៅជា past tense អា yesterday I said that yesterday you were here that's I'm sure yesterday you were here ខ្ញុំច្បាស់ហើយថាសាមញ្ញឯងដល់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ yesterday you must have been here អាហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវច្បាស់តែភាពច្បាស់របស់ខ្ញុំ 90% ខ្ញុំប្រើអញ្ចឹង yesterday you must have been here សាមញ្ញតែឯងប្រកាសនៅហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេតែបើខ្ញុំនិយាយថា yesterday you may have been here អាហ្នឹងរត់តែអត់ច្បាស់មែនទេណាអូខេអញ្ចឹងប្រើ may កាន់តែខ្សោយប្រើ may កាន់តែខ្សោយជាង may ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញ may និង may ប្រើក្នុង present tense បានដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅជា past tense គេប្រើ structure ហ្នឹងយើងចាំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសមណៈនិស្សិតសមណៈនិស្សិតលបងឈ្មោះអីគេបនាមអីគេនេះនាមហងបញ្ញាមាន2អង្គឯងសមណៈនិស្សិតយើងមាន2អង្គឯងនៅថ្នាក់យើងមានប៉ុន្មានអង្គដៃគុណថ្នាក់យើង2អង្គគ្រូ2អង្គ2អង្គហ្នឹងឯង2អង្គហ្នឹងតាមកណាចាំដូច2អង្គព្រោះធ្លាប់បរៀនថ្នាក់យើងក្នុងថ្នាក់ម្ដងដែរទៅកាលនោះឬអត់ទេពោលតែម្អង្គទៀតនេះដូចអត់ធ្លាប់រឿងក្នុងតាមលោកគ្រូអត់ធ្លាប់ទេអូខេត្រូវថ្នាក់ account នេះឆ្លាក់ច្រឡំថ្នាក់អូខេឥឡូវយើងមើលលំហាត់8ទៀតអូខេឥឡូវពឹងលើមេលីបានមើលមេលី 1 should or can Hello teacher លើខ្ញុំអត់ចាលឺបាទ one is should teacher one is should 2 is didn't need to 3 mustn't use ដៃខ្ញុំអត់ត្រង់ទេណា sorry okay and 4 must have told okay must have 5 couldn't get 6 didn't have complained okay and 7 don't have to 8 couldn't have okay couldn't have tried អរគុណមើលទាំងអស់ហ្នឹងមួយណាជាប្រយោគនៅក្នុង past tense 1 no 2 no 3 no 4 past tense here must have told 4 is past tense 5 no yes 6 also in past tense 7 no 8 also in past tense okay so we have 3 sentences about past tense now speaking exercise everyone exercise 7 just pretend that or we can say that you take a role of you are authority in advertising in your country. Can you write code for advertiser in your country? For example, all advertisers should remember that children will see their adverts. Companies cannot say anything untrue about their product. Okay, just your speaking exercise. Now consider this one, just read with me all together.
Ryan, only 21 months old, and his 4-year-old sister discovered a colorful envelope in the morning post and found a sweet inside. Suddenly, Ryan's mother heard screams and found Ryan turning blue with the sweet stuck on his throat. It was a promotional gift from mobile phone company Vodafone. The envelope was addressed to an adult but Mrs. Richardson contacted the ASA. Small children can't read, they are just curious, she complained. The ASA investigated and Vodafone agreed not to use this type of promotion again in the future. Okay, look at exercise 8, everyone. Consider this case study. What do you think about it? Was the ASA right to stop the promotion? For me, I think it's not right because it's not the Vodafone's fault. Yeah. It's Ryan's mother's fault that didn't put the sweet in the safe place, Yes. far from kids. Yes. You are right. Yeah, like my idea also. I think that the company isn't wrong about the advertisement. The wrong is the Ryan's mother and sister that they don't take care much on Ryan's. Okay, so the blame should put on the mother and the sister, not the Vodafone. However, the ASA stopped the Vodafone not to use this type of promotion again in the future. So I think that this one is unfair to the company. Right. But in foreign country, they think about public more than the private. Okay, so the company of business, they think that it's a private company, not the public. So they try to protect the public rather than the private department. Okay. Now look at delegating. Delegating. You know delegating? Okay, delegating. ការផ្ទេរការងារក៏បានផ្ទេរកាតព្វកិច្ចក៏បានផ្ទេរសិទ្ធិក៏បាន So the exercise is there are 7 titles here. So when you read that, please try to choose one title for each exercises. Okay. So let me read for you, but I use document in translation here. How to delegate. How to delegate. New managers often find it difficult to delegate the tasks they used to do, but getting others to do what you did so well is a key to good management. A. Tailor the work to the individual. Be positive. You know, I like be positive. I always use this one in my job and my everyday work. C. Give incentives. D. Define the expectation and objectives. E. Delegate complete task. Let go. Avoid misunderstanding. So let's read the exercise and then try to select one correct title, correct heading. Okay. 1. It should be challenging and make use of their specific skills that you may not have. Okay. អញ្ចឹងបើយើងធ្វើការមួយគ្នាជំនាញណាយើងអត់ចេះដាក់ឲ្យគេធ្វើទៅកុំជាយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងអត់ចេះណាអូខេអាហ្នឹងក្នុងនាមយើងជា manager មិនយើង manager ចេះគ្រប់យ៉ាងទេ So the title is tailor the work to individual. Letter A. Okay, so look at this one. 2. This is much more satisfying
for the person delegated to then bits and pieces. If people feel they have ownership of the whole manageable project, they will usually rise to the challenge. What title is it? A, B, C, D, E, F, G? It's E, teacher. E, very good, letter E. 2. Don't start by saying, I know you're really busy and don't have time for this, but explain why the job is important and why you have chosen them. So explain what the rewards are, possibly financial or physical or psychological. Answer? The answer is letter C, teacher. Yes, you are right. Let us see. ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តណា ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត 4. Specify what results are needed, the deadline, and how often the employee should update you. The answer is letter D. Letter D, you're right. Letter D. Define expectation and objectives. គេដាក់ការងារធ្វើប្រាប់គេផងថាយកថ្ងៃណាហើយមានបំណងអី Okay. 5. 5 is letter G. Letter G. Avoid misunderstanding. After you have briefed the person, ask them to explain back to you what they are going to do to ensure the instructions are clear. 6. Don't check up on them. Make yourself available to answer questions, but allowing them space to work on their own. 6 is letter F. F. Right. ដូចមេកន្លែងធ្វើការខ្ញុំមួយណាខ្ញុំឈប់ធ្វើការមួយគាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងឈប់យូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចរិតគាត់កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់មិនជ្រៀតជ្រែងការងារយើងទេគាត់និយាយទៅពាក់កណ្ដាលម្នាក់គាត់មិនជ្រៀតជ្រែងការងារយើងទេយើងធ្វើទៅប៉ុន្តែយ៉ាប់ថងខលសួរមិនលើកទូរស័ព្ទអូខេដល់ពេលទៅហើយប្រាប់ថាមិនសួរគាត់ថាខ្ញុំខលលោកឯងមើលមកចង់20ខលហើយណាអត់ព្រមលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំទេណាគេអញ្ចឹងយើងជា manager កន្លែងហ្នឹងការងារឲ្យគេធ្វើទៅមិនបាច់ចាំទៅជ្រៀតជ្រែកទេប៉ុន្តែបើគេសួរឆ្លើយមកវិញផងឆាប់ឆ្លើយគេផងណា Number 7. Give lots of praise, helpful, feedback and constructive criticism. It boosts confidence and save time next time. So letter B, last one. Letter B, the last one. Okay, you see already. This one is A. So A, E, C, D, G, F, B. You know, in this book, it's really good for you. It teaches you not only the language, but also the skill in working. ក្នុងសភៅនេះល្អត្រង់ហ្នឹងឯងត្រង់ថាវាមិនបរៀនតែភាសាដល់យើងទេបរៀនទាំងវិធីធ្វើការងារតាំងពីមេរៀនទី1មកយើងមើលមានប្រាប់រហូត step នៃការងារធ្វើមិនណាឥឡូវបើយើងចេះធ្វើការហើយយើងផ្ទេរការងារឲ្យគេយើងផ្ទេររបៀបម៉េចគឺសូមប្រើ7ជំហាននេះណាសូមប្រើ7ជំហានហ្នឹងឥឡូវយើងស្ដាប់ listening មួយនិយាយពី a bad delegator. Okay, a bad delegator មានអត្ថបទជូនណា a bad delegator here. A bad delegator. តិចទៀតខ្ញុំចាក់ស្ដាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយសំណួរមួយនេះ Listen to manager talking to a member of his department. Which of the tips 1 to 7 for delegating doesn't he follow? យើងគាត់អត់ follow អីខ្លះអញ្ចឹងចាំស្ដាប់មកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយចាំឆ្លើយណាអូខេ
ចាំឆ្លើយសំណួរទី1ហ្នឹង Sorry. Listening script 4.3. Sentence stress. Can I? Listening script 4.2. A bad delegator. Hi, Harry. Sorry to bother you, but I'm so busy. Could you help me? I know you're busy too, but I have a meeting with the managing director tomorrow, and I don't have time to do the schedules for next week. I know you did them last time I was off sick, so I thought you could do them again. I don't want to give you anything too difficult, do I? So if I give you this, sorry, I haven't had time to sort through it, but you'll work it out. Okay? Great. Sorry, must go. If you have any questions, ask Mary. I think she did the schedules last time I was on holiday, so she can help too. Fine. Bye. Okay, this is a bad delegator គាត់ជា manager តែគាត់ផ្ទេរការងារគេប៉ុន្តែគាត់ផ្ទេរបែបដូចថាគាត់មានគុណសម្បត្តិក្នុងការផ្ទេរឲ្យទៀតណា Okay. So which tip 1 to 7 does he delegate for delegating doesn't he follow? Yeah, I think it's a bit long answer, so I give you the answer by now and then explain. Yeah, everyone. I copy from my answer to show you. Here, the manager clearly doesn't follow. He doesn't follow step 1. He say, okay, wait a moment, I want to change a bit wide. Okay. The manager clearly doesn't follow. Step 1, he doesn't follow. He just say, I don't want to give you anything too difficult, so it doesn't challenging. Number 2, he follow. And number 3, he doesn't follow. He start by saying, I know you're really busy, but, and step 5, step 4, he follow. And step 5, he doesn't follow. He said, he doesn't explain. He just said that if you have any question, go back to ask Mary. Okay. And number 6, he also did not follow. He said that he won't be available to answer the question. And 7, for tip 7, he doesn't follow as well. He said that he doesn't give any praise for the work the employee did on the schedule last time. Okay. So now look at the exercise. Look at the exercise 4, everyone. Look at exercise 4. Yeah, exercise 4. This is exercise 3. Here are some expressions you can use to delegate. នេះជាពាក្យដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីផ្ទេរការងារឲ្យគេ Which expression would help with tip 1 to 7? Write the number tip next to the expression. គេឲ្យយើងអានហើយយើងដាក់មើលតើការនិយាយបែបហ្នឹងត្រូវនឹង tip មួយណា tip 1ដល់ 7 នេះរបៀបផ្ទេរការងារឲ្យគេធ្វើមានទាំងអស់ 7 អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់រៀនក្នុងសៀវភៅនេះខ្ញុំនិយាយមែនយើងនឹងមិនត្រឹមបានតែភាសាអង់គ្លេសទេបានទាំងបច្ចេកទេសការងារទៀតណាអូខេ So letter O, can I borrow your expertise in something?
expertise មានជំនាញឬបំណិននោះខ្ញុំសូមខ្ចីទេពកោសល្យរបស់អ្នកតិចបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់ប្រើគេហើយអញ្ចឹងក្នុង step 1 A I ask you because in what step ក្នុង tip មួយណា in what tip who can Tip 3 teacher tip 3 you're right let me know how it's going once a week please Tip 4 teacher I'll need a report on this with your findings and your recommendation tip Tip 4 Tip 4 right so let's go through this one more time to check it's clear Tip 5 teacher 5 okay tip 5 and why like this E one thing you might want to think about is Tip 7 tip 7 oh why it too small my handwriting my typing what the problem I may change the software next time I don't use this file anymore you've done a great job on this tip 7 good and I've got no I've got a job here that will really interest you Tip 3 teacher tip 3 I like you to be in charge of all of it Tip 2 tip 2 and what are you going to do Tip 5 yeah tip 5 can you I feel free to call me if you have any question Tip 6 okay so this sentence let me translate for you because I think it's important feel free to call me if you have any question មានន័យថាកុំខ្លាចចិត្តមិនមានអារម្មណ៍ដោយសេរីណាមិនថាមានអារម្មណ៍ដោយសេរីមានអារម្មណ៍ដោយសេរីដើម្បី call មកខ្ញុំមែនទេយើងនិយាយថាកុំខ្លាចចិត្តអីកុំខ្លាចចិត្តក្នុងការ call មកខ្ញុំបើសិនអ្នកមានសំណួរណាកុំខ្លាចចិត្តអីស្អីអ្វីគេប្រើ expression មួយទៀតគេថា don't hesitate to call me if you have any question if you have any question don't hesitate to call me និយាយអញ្ចឹងក៏បានឬយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា feel free to call me if you have any question កុំខ្លាចចិត្តណាកុំស្ទាក់ស្ទើរឬកុំខ្លាចចិត្ត call មកបើមានសំណួរអូខេអញ្ចឹងចាំ expression ហ្នឹងសម្រាប់ប្រើជាពាក្យគួរសមណា Can you give this priority because they need it as soon as possible tip 4 teacher 4 and last one the deadline for this is next Thursday also tip 4 also tip 4 good yes now we have sentence stress everyone when we can emphasize to the expression by stressing one word in particular listen to the 13 expression in exercise 4 and underline the stress word okay everyone we have stress word I mean the word that make your voice higher stress គឺជាការសង្កត់សំឡេងតែសង្កត់មិនសង្កត់ឲ្យទាបទេណាក្នុងភាសាអង់គ្លេស stress គេនាំគ្នាបកប្រែថាសង្កត់សំឡេងបើខ្ញុំបកខ្ញុំអត់បកប្រែសង្កត់សំឡេងទេ stress គឺការដំឡើងសំឡេងវិញទេកន្លែងណា stress គឺកន្លែងហ្នឹងធ្វើសំឡេងឲ្យខ្លាំងអូខេធ្វើសំឡេងឲ្យខ្លាំងប៉ុន្តែគេទម្លាប់តាំងពីដើមមកឲ្យតែ stress គឺសង្កត់សំឡេងប៉ុន្តែន័យពិតប្រាកដមិនមែនសង្កត់ទេតម្លើងសំឡេងតម្លើងខ្ពស់ជាងគេឧទាហរណ៍សំណួរយើងនិយាយឧទាហរណ៍ថាប្រយោគហ្នឹងប្រយោគស្របទេតែយើងនិយាយទៅជាសំណួរបានអត់តែយើងតម្លើងសំឡេងត្រូវណា
let me know how it's going once a week, please. Okay. បើសិនជាយើងចង់ធ្វើសំណួរអត់មានពាក្យយើងតម្លើងសលេងយ៉ាងម៉េច Let me know if it's going once a week please. Okay យើងតម្លើងសលេងអាកន្លែងចុងហ្នឹងខ្ពស់សំណួរគឺចឹងសំណួរគឺយើងធ្វើសំលេងស្មើបន្ទាប់មកឡើងនៅខាងចុងខ្ពស់ដល់ពេលប្រយោគធម្មតាអត់ទេតម្លាក់នៅខាងចុងវិញ I need a report on this with your finding and your recommendation តែបើយើងចង់ធ្វើប្រយោគនឹងស្របចឹងឯងបើតែធ្វើតែសំណួរក៏បានដែរតាមរយៈការតម្លើងសំឡេង I need a report on this with your finding and your recommendation like this so it becomes question. Okay, look at letter O. Can you borrow your expertise in something? Okay, stress like this. So let's listen to this one to practice your stress pronunciation. Listening script 4.3. Sentence stress. Can I borrow your expertise in something? I've asked you because Let me know how it's going once a week, please. I'll need a report on this with your findings and your recommendations. So let's go through this one more time to check it's clear. One thing you might want to think about is, You've done a great job on this. I've got a job here that will really interest you. I'd like you to be in charge of all of it. What are you going to do? Feel free to call me if you have any questions. Can you give this priority because they need it as soon as possible? The deadline for this is next Thursday. Okay, so can you recognize the stress? For example, letter 0 letter O មួយណាជា stress Expertise, teacher. expertise យើងអាន expertise Okay, expertise យើងអាន expertise ណាហ្នឹងមិនមែន expertise ទេ A You. Okay. B Once. C And. you know they speak N very high. D One. Okay. E might. F great. G really. H all. J I or J, teacher? J J is oh any. I sorry I I sorry I is do. And J Any. K Soon last one is next. you know yeah you really work best with pronunciation mainly it's amazing you know not many people can recognize remember stress don't translate សង្កត់សំឡេងកាលណាយើងនិយាយថាសង្កត់សំឡេងវាមានន័យថាធ្វើឲ្យសំឡេងនឹងទាបចូលសង្កត់ឲ្យទាបហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសូមបកប្រែ stress ថាដំឡើងសំឡេងវិញអញ្ចឹងណាបានត្រូវណា stress តែ stress សម្រាប់អារម្មណ៍មានន័យថាម៉េច stress មានន័យម៉េចបើសិនជាអារម្មណ៍មនុស្សវិញ stress មានន័យថាម៉េច stress អូយ stress ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច Rồi thôn thóc thì giống thì chẳng. Okay ធុញថប់ Okay តប់ប្រមល់ណា Okay ធុញថប់ប៉ុន្តែចង់ទៅបន្ធូរ stress Okay stress ហ្នឹងមានន័យថាតប់ប្រមល់ឬមួម៉ៅយើងណាយើងថាធ្វើការច្រើនចិត្តយើងអត់សុបាយអញ្ចឹងធ្វើបើខ្ញុំបកប្រែណា stress មានន័យថាការមិនសុបាយចិត្ត
ចឹងគេបកប្រែច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែបើខ្ញុំបកប្រែវិញភាពមិនសប្បាយចិត្តឬការមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបកប្រែតបប្រមល់មួម៉ៅអត់ខុសទេអត់មានអីខុសទេគាត់ថាបើខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំច្រើនបកប្រែពាក្យហ្នឹងថាភាពមិនសប្បាយចិត្តអូទៅបថូ stress ទៅបថូភាពមិនសប្បាយចិត្តណាអូខេអូខេពាក្យបថយ stress ហ្នឹងបើសិនតែខ្ញុំគិតទេណាបើសិនជាយើង stress ដោយសាររឿងការងារយើងគួរតែហៅមិត្តរួមការងារហ្នឹងទៅដើរលេងជាមួយគ្នាហ្នឹងបានបថូបាន stress ណាឧបមាខ្ញុំមួយមេខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខឹងមួម៉ៅគ្នាចុងក្រោយចាប់ការងារប្រមូលគ្នាទៅហូបចុកអីឬក៏ដើរលេងយ៉ាងណាមួយគ្នាទៅវាយើងរសាយកំហឹងដែលយើងមួម៉ៅដាក់គ្នារឿងការងារអញ្ចឹងវាមិត្តភាពយើងនៅរសាបានដដែលណាអានឹងបទូ stress now delegating speaking we learn a lot about delegating and now learn about how to delegate try to take a role to play a role to delegate suppose that you are a manager and your friend is your subordinator okay so try to delegate the work to the friend that is your subordinate okay and the topic they gave to you is here buy some coffee from the shop across the street organize all the findings in your offices attend the trade fair for you this weekend tell another member of staff not to send personal emails in company time and prepare a report on the effectiveness of the company website okay did you convince your partner to do anything យើងព្យាយាមធ្វើផ្ទេរការងារបែបអស់នេះយើងជ្រើសរើសមួយទៅក្នុងការរៀននិយាយទេគ្រាន់តែ speaking ណាអូខេអញ្ចឹងតើតើយើងរៀននិយាយទៅបានយើងចេះនិយាយបើយើងអត់រៀននិយាយទេអត់ចេះនិយាយទៅបើយើងខំរៀនភាសានឹងមិនក៏ដោយបើសិនជាយើងមិននិយាយវាគឺមិនចេះទេ now report writing that is very important of this unit that when you write a report don't forget follow this structure this is topic of the report you have to write first you have to write a report on and then put topic here and then you start with the introduction you have to tell what the aim of the report so study the tip everyone tip 1 when you put report on put what tip 1 keep the title of the report short it only needs to tell your reader the subject ត្រូវដឹងថាចំណងជើងទៅសេឲ្យខ្លីបានហើយគ្រាន់តែប្រាប់ពីប្រធានបទទេណាតើមក second thing divide your report into section make it easier to read use headings such as introduction finding and conclusion or recommendation okay យើងអាចបង្កើតទៅជា heading មានន័យថាទៅជាចំណងជើងទៅជាចំណងជើងតូចៗSo what you have to do in the introduction, state the aim of the report in the introduction. This will include why you have been asked to write it and what you will have done by the end. មានន័យថាយើងនិយាយបំណងនៃ introduction របស់យើងណាស្អីទៅបំណងហ្នឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងសរសេរហ្នឹងគឺត្រូវបានសរសេរអំពីការងារដែលអ្នកណាគេឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅណាតើមក findings តើក្នុងបំណងរបស់យើងនឹងយើងមានបកស្រាយទៅចេញជាអ្វីខ្លះកន្លែងនេះយើងមិនត្រូវបញ្ចេញគំនិតអីទេយើងត្រូវសរសេរអ្វីដែលជា report ណាដែលយើងទទួលបាន Okay and the last one the final section សរសេរ report ពេលណាក៏ដោយអ្នកនរគ្នាចាំសរសេរខ្មែរក៏ដោយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំសរសេរ report រាល់ថ្ងៃគឺreport ខ្មែរក៏ដូចគ្នាសរសេរអញ្ចឹង style ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្មែរយើងប្រើ structure សូមគោរពជូនលោកសូមគោរពជូនអាដាមញ៉ាំទៅបន្តមកកម្មវត្ថុតមកតបតាមកម្មវត្ថុខាងលើនេះអាហ្នឹង introduction ណាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអាដាមថាកាលពីថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលការងារនេះមកធ្វើហើយក៏បានសម្រេចលទ្ធផល
ដូចតទៅអាហ្នឹង finding ចូលដល់ finding ស្អីយើងរៀបរាប់ចប់ចុងក្រោយ recommendation តាមការរកឃើញរបស់ខ្ញុំខាងលើនេះខ្ញុំមានសំណូមពរជូនទៅថ្នាក់លើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹង recommendation អញ្ចឹងការសរសេរ report នេះអ្នកនរគ្នារៀនអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថារៀននេះសភៅនេះមិនមែនបានតែអង់គ្លេសទេមិនបានតែភាសាបានទាំងបច្ចេកទេសសរសេរ report នេះជាគេហៅថា universal report គឺការសរសេរ report ជាសកលមកប្រទេសណាក៏គេប្រើ style ហ្នឹងដែរខ្មែរយើងក៏ប្រើ style ហ្នឹងដែរសរសេររបាយការណ៍ណានិយាយខ្មែរចូលសាប់ថាសរសេររបាយការណ៍អញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការមានសរសេររបាយការណ៍ style ហ្នឹងអត់ភាសាខ្មែរមានដែរសរសេរទេមែនលីធ្វើការទៅមែនលីមានធ្វើរបាយការណ៍បាទលោកគ្រូខ្ញុំរងថ្ងៃធ្វើការទៅលោកគ្រូតែធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើអត់ផងលោកគ្រូអត់ទេបាទបើខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍រាល់សប្តាហ៍នេះរាល់សប្តាហ៍ចំណាយពេល 2-3 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍លើរបាយការណ៍សរសេរចឹង style ហ្នឹងអញ្ចឹងបើមិនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែរលោកគ្រូប៉ុន្តែធ្វើលក្ខណៈ informal លោកគ្រូអត់ជាផ្លូវការរបៀបដូចលោកគ្រូបង្ហាញអញ្ចឹងអត់មាន introduction អីច្រើនបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងរៀនពីកន្លែងហ្នឹងទៅគឺយើងត្រូវចាំណាការសរសេររបាយការណ៍គឺសរសេរ style ហ្នឹងទៅបីអង់គ្លេសក៏ដោយទៅបីខ្មែរក៏ដោយគឺមានអ្វីទៅសរសេរក្នុង introduction អ្វីទៅសរសេរក្នុង finding អ្វីទៅសរសេរក្នុង recommendation ណាឥឡូវយើងមើលនេះកំណត់ហេតុគេឲ្យមួយកំណត់ហេតុគេឲ្យមួយគឺមានព័ត៌មាននេះគេឲ្យសរសេររបាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសរសេរជូនអ្នកនរនេះហើយខ្ញុំផ្ដល់ជាគំរូណាផ្ដល់ជាគំរូឥឡូវយើងមើលខ្ញុំដាក់គំរូខ្ញុំបញ្យល់ណា Okay, let me give you a sample and then here sample about this one. Let's read with me all together. Read my report. I follow this one and then I write it. You know, I write report every week. So I have experience. ជាមើលរូបភាពគេនិយាយពី launch newsletter for subscriber អានេះសរសេរ note ចាប់ដើមដំបូងមនុស្សចូល subscribe ចូលប្រើប្រាស់គឺ 2300 នាក់ចូល subscribe ហ្នឹងគឺចូលប្រើប្រាស់នឹងឯងណាយ៉ាងពេលយើង subscribe បន្តមានតែយើងចែកឲ្យគេប្រើបន្តអញ្ចឹងខុសពី share គ្រាន់ឲ្យគេមើលទេបើ subscribe ឲ្យគេប្រើហ្មងណាប្រើបានឡើង 2700 នៅខែ April ហើយពី 2050 នៅខែមេអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរដាក់ថានេះអាន listen you work in the marketing department of your company and your line manager has delegated to you the task of preparing a short report. You must report on the number of people visiting the company website in the last 3 months and propose a marketing strategy for the next month. You have already made some handwritten on the information below. នេះយើងបានសរសេរ note នេះជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីក្នុងអ៊ីនធឺណិតមកពីការអ្នកដែលចូលប្រើប្រាស់ website របស់យើងនេះ number of people visiting the company website នេះគឺជាតារាងដែលយើងទទួលបានប៉ុន្តែយើងបានសរសេរ note launch newsletter for subscriber យើងបើកដំបូងបានប៉ុណ្ណឹង ran a competition very popular តែមកយើងមានបើកការប្រកួតធ្វើឲ្យគេកើនកាន់តែខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងមើលកន្លែង spending on internet advertising for May អញ្ចឹងយើងឲ្យអ្នក subscribe ហ្នឹងជួយបង់លុយយើងខ្លះនេះ banners on the other side euro per month very few people visit because of this នេះគាត់យើងដាក់តម្លៃអ្នកណាចូលមើលយ៉ាងហោចក៏ត្រូវបាន 3,200 យូរ៉ូដែរមកក្នុងមួយខែអញ្ចឹងដោយសារមានអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងគេដាក់ថា very few people visit because of this monthly newsletter email to subscriber យើងបានផ្ញើ email ទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង no cost អត់មានតម្លៃអត់មានបង់ថ្លៃទេ expect my time មានន័យថាបុគ្គលិកផ្សេងអត់ធ្វើសោះមានតែយើងឯងធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសេ report ចេញបែបនេះ introduction នេះជាចំណងជើង report on visit to website and propose marketing strategy នឹងចំណងជើងខ្ញុំដាក់នេះ the aim of this report is to
comment on the number of people visiting the company website in the last 3 months and propose a marketing strategy for the next 3 months ឃើញទេខ្ញុំដាក់ថារបាយការណ៍នេះមានបំណងរាយការណ៍អំពីមនុស្សអំពីយោបល់ដែលមនុស្សមួយចំនួនបានចូលលេង website របស់ក្រុមហ៊ុនយើងក្នុង3ខែចុងក្រោយហើយសូមស្នើសុំលើកសំណើផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់3ខែ finding រកឃើញយ៉ាងម៉េច Over the last 3 months the number of visitors has increased by 650 មិនបានខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំថាក្នុង3ខែហ្នឹងមនុស្សកើនចំនួន650នាក់អញ្ចឹងយើងយក2950ដកនឹង2300មិនឃើញ650អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងណា There are two reasons for this increase. First of all, we launched a newsletter for subscribers. Second, in May, we ran a recommendation, a competition which was very popular. With regard to cost, banner have cost 3,200 euro as a month, but very few people seem to visit the website as a result of these. ចឹងដោយសារយើងដាក់យុទ្ធនាការរលុយឲ្យបាន 3,200 euro ក្នុងមួយខែធ្វើឲ្យមនុស្សលែងចូលមើលហ្មងណា On the other hand, the newsletter doesn't cost anything other than my time. លើកលែងតែម៉ោងខ្ញុំធ្វើការទេអញ្ចឹងណា But has helped to increase the number of visitor អត់បានលុយមែនប៉ុន្តែវាបានចំនួនមនុស្សមកមើលណា Recommendation in order to increase the number of visitor ខ្ញុំ recommend ណា I would recommend that we continue the newsletter and run more competition and quiz អញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យប្រើដាក់លុយទេដាក់លុយគេលេងមកចូល I also propose that we stop using banners and put more resources into setting up links with other sites to increase traffic អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបង្កើនការដែលគេមកមើលរបស់យើងច្រើនគួរតែ link មួយអីផ្សេងៗមិនបាច់ដាក់ឲ្យមានលុយទេណាដាក់មានលុយគេអត់ចូលទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះជាការសរសេរជាគំរូណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគំរូរបៀបសរសេររបាយការណ៍សរសេរអង់គ្លេសក៏ដោយសរសេរខ្មែរយើងប្រើអញ្ចឹងណាគឺដាក់ថាសេចក្តីផ្ដើមរបាយការណ៍ឬក៏យើងថាការរកឃើញតមកអនុសាសន៍យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរស្អីក៏មានតែអនុសាសន៍ត្រូវតែមានហ្មងឥឡូវយើងមើលភាសាគេនេះ exercise 2 Here are more phrases you can use for report writing អញ្ចឹងជាភាសាដែលយើងប្រើសម្រាប់សរសេរ report Which section of the report could you use them in the introduction write letter I findings write letter F or recommendation write letter O Some phrases can be used for findings and recommendation Okay អញ្ចឹងយើងមើលតើប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងប្រើជាមួយនឹង finding introduction ឬក៏ recommendation So in addition to ប្រើក្នុងអីអាហ្នឹង recommendation teacher finding not recommendation ហ្នឹងប្រើក្នុង finding ឯង in addition to alternatively ប្រើក្នុង recommendation finding no worry you try you're good okay you really help me you done a great job okay this report set out to Money introduction teacher Introduction, you're right. In conclusion. Recommendation Yeah, recommendation. I would propose or suggest that ខ្ញុំសូមស្នើឬក៏សំណូមពរថា recommendation The findings clearly show that we should recommendation okay. As a result of finding
this report, this Finding there. no, this purpose of this report is to introduction. Introduction. Yeah. The purpose. Yeah, you must say it, the purpose of that. The aim, okay, not the purpose. And last one, this means findings, okay. អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នារៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់តាំងពីមេរៀនទី1មកមិនត្រឹមទទួលបានតែភាសាអង់គ្លេសទេទទួលបានទាំងបច្ចេកទេសការងារណាអញ្ចឹងឲ្យបានគេរើសយកសភៅនេះមកដាក់ឲ្យពួកយើងរៀន reading success ណាហើយមើលកន្លែង reading success សិន read the whole text to get the general meaning ពេលយើងចង់អានឲ្យជោគជ័យសូមអានអ្វីអានឲ្យចប់ដើម្បីទទួលអត្ថន័យរួមណាភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយភាសាខ្មែរក៏ដោយភាសាអង់គ្លេសបើយើងចេះអង់គ្លេសមុំកុំព្យាយាមអានឲ្យចេះគ្រប់ពាក្យដឹងទៅរួចទេយើងប្រកាសជាលែងអានហ្មងអានឲ្យចប់ចាំយើងវាតម្លៃណាបើយើងមិនយល់អានម្ដងទៀតហ្នឹងវិធីអានជោគជ័យគឺគេអានអញ្ចឹងណាអានម្ដងមិនយល់អានម្ដងទៀតអាន3ដងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយល់ហើយពាក្យពេចន៍ដែលយើងអត់ចេះកុំបារម្ភឲ្យសោះអានច្រើនយូរទៅចេះដល់ខ្លួនឯងពាក្យជួនកាលមិនបាច់បើកវចនានុក្រមផងអានយូរទៅចេះមែនតើមែននិយាយលេងណាបើយើងព្យាយាមអានដោយបើកវចនានុក្រមបដាអ្នកទាំងគ្នាប្រកាសជាអានទៅមុខឯងអាហ្នឹងសម្រាប់រៀនភាសាណាអូខេខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបានជោគជ័យកាលពីខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសចេះដំបូងតិចខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំអានរឿងអានអីអានឲ្យបញ្ចប់ទៅយល់រឿងពាក្យខ្លះមិនបាច់មើលវចនានុក្រមទេអានយូរទៅយល់ថាហ្នឹងជាអ្វីណាខ្ញុំចាំពាក្យមួយដែលខ្ញុំអត់ចេះទេពាក្យ bunker ហ្នឹងត្រង់សេសម្រាប់ការពារគ្រាប់ពេលធ្វើសង្គ្រាមអីខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អីទេពេលខ្ញុំអានយូរទៅអូអាហ្នឹងគឺត្រង់សេអានយូរដឹងខ្លួនឯងហ្មងគេបញ្យល់នៅក្នុងការអានហ្នឹងហ្មងអូខេអញ្ចឹងអានឲ្យបានយល់ទៅអានឲ្យចប់កុំអានបដាមើលវចនានុក្រមបដាគឺមើលអត់យល់ទេហើយកុំភ្លេចវចនានុក្រមជួយយើងបានតិចតួចទេមិនជួយយើងបានច្រើនព្រោះវចនានុក្រមមិនដឹងថាអត្ថបទមួយហ្នឹងគេសរសេរពាក្យមួយហ្នឹងក្នុងន័យអ្វីឲ្យប្រកបទេឧបមាថាពាក្យ delegate មួយមិនចា delegate បើអ្នកខ្លះមើលអូអាហ្នឹងប្រតិភូតាមពិតមិនមែនផងនៅក្នុងមេរៀនយើងមិនមែនប្រតិភូណាគឺការផ្ទេរការងារផ្ទេរសិទ្ធិការងារណានោះវិញឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងយើងមើលវចនានុក្រមយើងមើលអត់ដឹងថាវាមានន័យអាម៉េចឲ្យប្រកបទេព្រោះពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងមានន័យ 4-5 យ៉ាងអញ្ចឹងចាញ់យើងមើលក្នុងអត្ថបទដល់ខ្លួនឯងហើយស្វែងយល់ខ្លួនឯងឲ្យល្អជាងយល់ត្រូវជាងណាOkay. Often the missing word are part of collocation and fixed expression. គេថាជាទូទៅភាគច្រើនណាពាក្យដែលច្រឡោះហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទ collocation ឬក៏វោហារសាស្ត្រដែលมันអាចប្រើពាក្យផ្សេងបានណាដូចជា look after យើងអាចប្រើពាក្យអីផ្សេងក្រៅពី after ហ្នឹងអត់ទេអូខេដូចជា interested in យើងអាចប្រើអស់អីបានទេ no គឺបានតែ in នឹងទេអាហ្នឹងគេហៅថា fixed expression អ្វីទៅហៅថា collocation អត់ទេយល់ពាក្យ collocation ទេអូខេឆ្លើយមកខ្ញុំមួយយល់ឬអត់ collocation អត់ computer អត់យល់ទេចេះពាក្យ collocation ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឥឡូវយើងមានប្រសង់ណាប្រសង់នៅក្នុងកំពុងសិក្សាជាមួយយើងដែរតើយើងនិយាយប្រសង់ដេកឬប្រសង់សឹងប្រសង់សឹងឃើញទេបាទសឹងហ្នឹងហើយម្ដាយយើងម្ដាយគេងឬម្ដាយដេកម្ដាយសម្រានទៅជើសម្រានហ្នឹងសម្រានមិនត្រូវឃើញទេអាហ្នឹងហៅ collocation ពាក្យមួយហ្នឹងត្រូវប្រើមួយពាក្យអីឲ្យត្រូវហ្នឹងហៅ collocation ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រែ collocation ថាការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យណាខ្ញុំសូមបកប្រែអញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញគេបកប្រែអីច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឯកភាពទេខ្ញុំសូមបកប្រែ collocation ការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យមួយវាត្រូវផ្សារភ្ជាប់មួយពាក្យអីមួយទៀតឲ្យត្រូវមិនមែនចេះតែដាក់ឯណាឧបមាថារោងសាលាព្រះវិហារកុដិផ្ទះនៃតែមួយឯងគឺកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុន្តែរៀនយើងប្រើរោងរៀនឬសាលារៀនសាលាបាទរោងឆាន់ឬសាលាឆាន់ស
là chăn រោងគោឬសាលាគោឃើញ rong cô រោងគោឃើញទេវាអញ្ចឹងអានឹងហៅថា collocation ការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យណាប៉ុន្តែពាក្យខ្លះគឺគេត្រូវតែប្រើដាច់ខាតអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងគេហៅ fixed expression ពាក្យខ្លះគឺយើងអត់ចំណាំទេគឺវាដាច់ខាតតតែប្រើពាក្យហ្នឹងបានត្រូវណាអូខេហ្នឹងហៅ fixed expression ដូចជាពាក្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវមាន s ជានិច្ចហ្មងអាហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថាច្រើនរដ្ឋចុះហ្វីលីពីនហ្នឹងមានតែរដ្ឋច្រើនណាដែរមិនក៏ដាក់ s ដែរឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា fixed expression វោហារស័ព្ទដែលគេត្រូវតែប្រើអក្សរអញ្ចឹងOkay, keep list of the collocation and fixed expression. សូមរក្សាសូម keep list មានសូមចងចាំពាក្យហ្នឹងណា keep list អ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់ឆាស្អីទេឈួលមកខ្ញុំពីដល់លើនេះដល់ជាន់ទី1នេះគាត់ឆាស្អីទេខ្ញុំឡើងតឹងចំពោះបាត់ទេគាត់ឆាស្អីឈួលមែនតើណាអូចូល live YouTube ទៀតអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំរៀងផ្សារភ្នែកណាKeep list of these collocation and fixed expression សូមចងចាំ keep list ហ្នឹងបកបែរថាសូមចងចាំសូមចងចាំការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យទាំងនេះហើយនឹងវោហារសាស្ត្រដែលมันអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឲ្យបានល្អ keep list អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថារក្សាតារាងទេណាសូមចងចាំ keep list ហ្នឹងណា They are a common feature of the language ពួកវាគឺជាសមាសធាតុទូទៅរបស់ភាសាអញ្ចឹងពេលយើងរៀន complete keep list សូម complete ចងចាំវាណា keep list សូមចងចាំវាដាច់ខាតពេលយើងរៀនជួប collocation ហ្នឹងសូមចាំហ្មង work for មានន័យថាម៉េច work at មានន័យថាម៉េច work in មានន័យថាម៉េច interested in យើងនិយាយថា interested in តែយើងនិយាយ interested at បានទេអត់បានទេអាហ្នឹង fix ហើយ interested ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង in ដាច់ខាតយ៉ាងហ្មងresponsible គឺប្រើជាមួយតែ for ទេមិនអាចប្រើមួយអីផ្សេងក្រៅពី for ទេ responsible for ណាតែបើ work បាន work in ក៏បាន work at ក៏បាន work for ក៏បានឃើញទេតែបើ responsible បានតែ for ទេ interested បានតែ in ទេ interesting ក្រៅ interested ក្រៅគឺបានតែជាមួយនឹង in ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំរឿងហ្នឹងណា keep list of that Okay understand everyone យល់ទេតែហ្នឹងយល់ទេខ្ញុំយល់មិនហ្នឹងយល់ទេចាប់បានខ្លះៗ ចាប់បានខ្លះៗអូខេអញ្ចឹងកុំចាប់បានច្រើនពេកយកខ្លះៗបានទេកាលណាច្រើនពេកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានអីបរៀនទៀតទេណាអូខេយកខ្លះៗដែរស្រួលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំស៊ីលុយតទៀតអូខេអញ្ចឹងគេរៀន vocabulary និង collocation គឺជាពាក្យដែលផ្សារភ្ជាប់គ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក្យមួយបូកពាក្យមួយទៀតបូកមិនឲ្យត្រូវណាព្រះសង្ឃដើរនិយាយអញ្ចឹងអត់សមរម្យទេព្រះសង្ឃនិមន្តឃើញទេព្រះមហាក្សត្រយាងឃើញទេរថយន្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់រថយន្តស្ដេចមិនត្រូវទេព្រះទីនាំងព្រះមហាក្សត្រឃើញទេវាប្រើអញ្ចឹង collocation ហ្នឹងអូយអ្នកឆានេះអត់យល់អារម្មណ៍នេះនៅលើសោះអូខេឥឡូវយើងដល់កន្លែងនេះគឺ homework ខ្ញុំបាននិយាយមកមេរៀនគឺ homework មួយប៉ុន្តែមេរៀនទី1ទី2ខ្ញុំ free ឲ្យអត់បានឲ្យធ្វើ homework ទេតែមេរៀនទី3ឲ្យធ្វើ homework មួយហើយអ្នកនរគ្នាបានធ្វើហើយនៅមេរៀនទី3ខ្ញុំធ្វើហើយទីចាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី4ដូចខ្ញុំនិយាយ homework ខ្ញុំមកប្រាប់នៅក្នុង Telegram អីទេគឺខ្ញុំប្រាប់នៅទីនេះអ្នកបានចូលរៀនបានដឹងថា homework យ៉ាងម៉េចណា homework ជាបន្ទុកសម្រាប់ជួយបន្ថែមទៅលើ midterm assignment ហើយនិង final បើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចខ្ញុំកុហកអ្នកខ្លះថាគ្រូក៏ចេះកុហកមកខ្ញុំអត់កុហកទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំចំណាំមើលបន្ទុកយើងមកថាបន្ទុកយើងប្រឡង final បើយើងបាន80វាស្មើនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹង40អញ្ចឹងយើងจะមើលទៅបន្ទុកយើងបាន80ហ្នឹងដែលស្មើនឹង40កើនអត់ពេលចេញលទ្ធផលណាព្រោះលទ្ធផលក្នុងមហាវិទ្យាល័យ business យើងនេះមុននឹង
យកបកគលឲ្យសាលាគឺបកគលឲ្យយើងមើលសិនខ្លាចមានបញ្ហាដោះស្រាយមួយគ្នាហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាក្រោយព្រោះយើងរៀនប្រព័ន្ធជាងកាលយើងប្រឡងមុនក្រោយគ្រូស្រង់បន្ទុកអីនាំពិបាកអញ្ចឹងតែងតែដាក់បន្ទុកឲ្យយើងមើលជាមុនសិនមុននឹងចេញទៅឲ្យសាលាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចំណាំបន្ទុកខ្ញុំប្រឡង final បាន80បើចែកជា 50% ទៅវាបានតែ40ទេអញ្ចឹងបន្ទុកធំ50បន្ទុកជាប់25អញ្ចឹងបើបាន40វាខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងយើងចំណាំមើលតើខ្ញុំបានធ្វើ homework ឲ្យគ្រូនឹងបានបន្ទុកថែមអត់អញ្ចឹងចាំមើលណាអូខេនិស្សិតម្នាក់ខ្ញុំកន្លងតែខ្ញុំច្រឡំតែម្នាក់គាត់ហ្នឹងគាត់ខ្ញុំមើលឈ្មោះគាត់អត់ឃើញ homework ផងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបន្ទុកគាត់16បន្ទុកបើគាត់ប្រឡងបានគឺ16បន្ទុក midterm 16លើ20គាត់តវ៉ាភ្លាមគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំឲ្យ homework គ្រូអីចៃដន្យនេះខ្ញុំច្រឡំលុបខ្ញុំមិនច្រឡំទេដែលខ្ញុំប៉ះអីមិនទៅលុប homework គាត់ចេញអស់ link ពី account របស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលអត់ឃើញដល់គាត់ share មកវិញមិនឃើញគាត់ផ្ញើតាមថ្ងៃណាមកមិនដឹងអញ្ចឹងថែមគាត់3បន្ទុកបាន19ណាអញ្ចឹងសិស្សធ្លាប់រៀនមកខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនិយាយអីធ្វើហ្នឹងហើយខ្ញុំដែលកុហកទេណាអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើ homework ឲ្យខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបន្ទុកថែមតែបន្ទុកថែមសូមរក្សាសិទ្ធិណាឧបមាថាបន្ទុកត្រូវថែម3បន្ទុកតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបន្ទុក19ហើយថែម3វាលើសអញ្ចឹងថែមបាន1ឯគឺ20ណាតែបើយើងបាន17ថែម3ទៅក៏20បាន16ថែម3ទៅក៏19អូខេអញ្ចឹងថែមស្មើគ្នាអ្នកណាបានធ្វើ homework ត្រូវថែម3បន្ទុកគឺ3ស្មើគ្នាអញ្ចឹងហ្មងអូខេឧបមា final នេះដែរបាន47ថែម3 50ចុះបាន48បាន48ថែមតែ2ឯងគឺបន្ទុកវាកប់ត្រឹម50ហើយណាចុះបើបន្ទុកសល់យកទៅថែមកន្លែងផ្សេងទៅជាattendance ដូចជា midterm ដូចជា assignment ណាអញ្ចឹងបន្ទុកសល់មិនចោលទេលើកលែងយើងបន្ទុកខ្ពស់ទាំងអស់មកបន្ទុក attendance 9បន្ទុក assignment 19បន្ទុក midterm 19បន្ទុក final 49អញ្ចឹងថែមបានមួយបន្ទុកសល់ហ្នឹងគឺចោលណាតែបើបន្ទុកយើងទៀបយើងថែមបានគ្រប់ឧមាថាបន្ទុក attendance បានតែ5ទេអញ្ចឹងថែម3បន្ទុកពេញបានឡើង8អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយល់ទេការថែមបន្ទុកពេលអ្នកដល់ធ្វើ homework យល់ទេបាទយល់ហើយបាទហើយអត់កុហកទេខ្ញុំហ៊ានធានាណាខ្ញុំមិនកុហកអ្នកណាបានម្ដងតាំងពីបរៀនមកណាមានច្រើនដងដែលកុហកអ្នកណាបានម្ដងហើយណាបានកុំដាច់គុណដែលកុហកទេដាច់គុណដាច់គុណអត់ឆ្លើយគេថាប្រសង់អត់មានកុហកបានទេណាតែកុហកបាបតែប្រសង់ជាមនុស្សធម្មតាទេណាអូខេហើយអ្នកឆាអូខេតទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពី homework ហើយលទ្ធផលសារៈប្រយោជន៍នៃ homework ដែលបានធ្វើនឹងទទួលបានអ្វីណាឥឡូវ homework យើងនេះគឺយកយើងមើលនេះលំហាត់ទាំងអស់មាន15អញ្ចឹងណាចម្លើយមាន15ដែរអញ្ចឹងជ្រើសរើសយកចម្លើយនៅក្នុងទំព័រ45មកបំពេញនៅលំហាត់ទំព័រ44នេះជា homework យើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នា homework យើងគឺមាន2ទំព័រ 4.3 គឺ44និង45ជាចម្លើយសម្រាប់យកមកបំពេញ44ណាហើយមានមានជម្រើស4អូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចបំពេញលំហាត់នេះអូខេបងប្អូនយល់ពី homework ហ្នឹងទេជាសាស្ត្រលោកគ្រូបំពេញហើយផ្ញើឲ្យចូលក្នុង group មែនលោកគ្រូ No ផ្ញើ individual អូខេ good question ផ្ញើចូល group គេមើលអស់ហើយអូខេផ្ញើផ្ទាល់ខ្លួនណាផ្ញើផ្ទាល់ខ្លួនផ្ញើមកយើងផ្ទាល់ផ្ញើមកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនណាផ្ញើរបស់បងប្អូនហ្នឹងមកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនអូខេយល់ទេ
បាទលោកគ្រូ បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះចប់ហើយយ៉ាងយូរតិច2ម៉ោងជាងណាអត់អីណាព្រៀនយូរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ព្រៀនយូរទេមកមេរៀនយើងវាវែងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទោសអ្នកសរសេរសភៅទៅសរសេរវែងពេកណាអូខេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបរៀននិយាយពីទឹកភ្នែកទឹកសបោណាហេតុអីអ្នកឆាមហូបខាងក្រោមគាត់ឆាអត់យល់អារម្មណ៍ខ្ញុំទេណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកមើលតាម YouTube សោះថាជាមើលនេះឮច្បាស់ល្អហើយអត់ទៅ YouTube នេះតែមិនឃើញ30នាក់ជាងឥឡូវ25នាក់អូខេអញ្ចឹង2ម៉ោងជាងខ្ញុំដឹងណាក្តៅទូរស័ព្ទខ្លាំងណាស់អរគុណដែលអ្នកខំរៀនតាំងមើលនៅ30នាក់ហ្នឹង33នាក់រហូតដល់1ម៉ោងជាងណាអត់អីទេណាបងប្អូននេះថ្ងៃនេះចូលរៀនច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទគ្រាន់បាយហើយបាទគ្រាន់បាយហើយអូធ្វើបាបកញ្ញាមានឆ្លើយម៉ាត់សោះនេះឥឡូវបាត់អស់មកកណោបណ្ឌិកាក្លៀនបាយពេកឡើងស្ងាត់មកអស់ហើយអូខេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំស្រោតជាងនឹងបន្តិចណាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំថាធ្វើថា7:45នេះចប់ណាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងណាដោយសារមេរៀនវែងបន្ទោសមេរៀនកុំបន្ទោសខ្ញុំណាហើយសូមបើកកាមេរ៉ាមកដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនថតរូបចុងក្រោយ